Vou começar agradecendo o Hartleb por esse documentário que é tão interessante, feito ao longo de tantos anos. Eu tenho algumas perguntas para começar a aquecer e depois a gente pode... A gente tem a expectativa que as pessoas façam perguntas também. Quando você começou esse trabalho, em 1972, você já imaginava fazer tantos documentários com os mesmos personagens? No, I did not. No, I did not. I did not. I had a plan to accompany and to follow and to film a school class in a suburb in the outskirts of Stockholm for a period of time. As I said in the beginning, that I wanted to have the time factor in my film project, not just to make a single shot for some weeks, and you make your decisions and you make your judgments over people or of an area where people live. But I wanted really to give myself to this project where also my opinion could be changed in the current of time. So my I'm sorry. Yeah. I just see that you understand. So Bom, ele falou que ele não tinha, a princípio, pensado em fazer todos os documentários já. Ele queria realmente começar falando das crianças na escola, mas, como ele disse no começo, sempre o fator tempo foi muito importante para ele. 9 years. Ele não queria só fazer um documentário com takes curtos, né? Ele queria dar o tempo das pessoas se expressarem. Okay. Okay, we will help each other. Okay. What inspired me, so this was 9 years of school in Sweden. And we filmed, the first time I was there almost every day in Europe. I rented a flat and I was there, I lived there, interviewed all the parents, the kids. I was there in the school and, I'm sorry. Bom, isso foram 9 anos que ele ficou na escola. Ele alugou um flat lá em Jordbro e entrevistou os pais, pegou depoimento dos pais, das crianças e tudo mais. The inspiration to this film, or to the idea, was Oscar Lewis' book, the American anthropologist Oscar Lewis, and his book, The Children of Sanchez, which was a book, anthropological book, and looking over a long time at a Mexican family in Mexico City. And this book is overwhelming, and I thought something the like I would like to make. So that's where I put the time factor in. Oscar Lewis. A inspiração para o filme foi o livro As Crianças de Sanchez, do antropólogo americano Oscar Lewis, no qual ele documenta um pouco da vida de famílias mexicanas, e foi através desse livro também que ele pensou no fator tempo ser colocado no filme. Yeah, then I stopped, actually. I was a little bit tired of these 16-year-olds, teenagers, and just escaping from me. And so for me, the project was ended. But then 5 years later, they had a reunion. They came together again, and... Bom, e daí ele acabou se cansando dessas crianças, esses adolescentes de 16 anos,
e para ele o projeto, na verdade, já estava concluído, até que houve uma outra reunião 5 anos depois, uma reunião dessas pessoas do colégio. And they had a party, and we were invited, me and the camera team. And so we decided that this time, for the first time, we would not film. We are just private persons going to a party. Na ocasião dessa reunião, 5 anos depois, houve uma festa para a qual ele e a equipe do filme, a equipe de câmera do filme foram convidados, e pela primeira vez ele decidiu, ele e a equipe, que eles não filmariam a festa. And they were very, very, very disappointed and angry why I did not think it was something worth, let's say, gather together to exchange about experiences they had in their life so far. E eles ficaram muito desapontados porque eles não filmaram, e eles pensaram, por que ele acha que não vale a pena filmar todas essas mudanças que houveram nesses 5 anos, as novas histórias. So that was a kick-off for me to start another film. So I visited everybody, went around and visited everybody. And at that time, I started to experiment with video because I wanted, for the first time, to do my own shooting. So I did that all alone. I made this tour, and that became another film. I was tired. I wanted to see how much I could stretch the contact, the confidence between me and the person I was dealing with. And also, I wanted to change the direction of their view, not to a person at the side of the camera, but I am the camera. That was the motive. Então, isso foi a grande motivação para ele começar um novo filme. Dessa vez ele quis começar a trabalhar com vídeo, e ele, então, sozinho, na verdade, voltou a gravar essas pessoas, e ele não queria mais ser uma pessoa ao lado da câmera, ele queria ser ele mesmo a câmera e ver até quando ele podia aumentar o projeto que ele já tinha iniciado. Then I have returned again in the coming films to film and later also to video, but with a cameraman, which is a friend of mine actually, and we made after that 3 more films, and the last one is this one. And I think it's finished now. I lost just the beginning. You called the cameraman? Yeah. I returned to film. Okay. Daí depois ele retornou novamente a usar filme, na ocasião que ele retornou a trabalhar com um outro operador de câmera, mas ainda assim trabalhando com vídeo. E desse trabalho eles fizeram mais 3 filmes, do qual esse é o último, dos quais esse é o último. So I think if there are questions. Quem quer começar perguntando?
Yeah, I don't think I have influenced their lives. I don't think I have influenced their personalities. I don't think I have influenced them who they take as partner. I don't think I influence their relation to their parents. I don't think I influence any really important things that happens to their lives. But I think that there is an impact, of course, of being filmed over a long time. Also, if you get used to it, and perhaps you don't care so much, there is an influence being exposed on television. There is, of course, an impact of themselves when it comes to the self, the image you have of yourself. This will swing together with other things too. That's for sure. But to measure, to say, this happened because of this filming, that could not be said. And I have been also, oh, I'm sorry. Ele falou que ele acha que ele não influenciou as pessoas no sentido de influenciar quem elas vão escolher como parceiro, ou a relação dela com os pais delas, mas ele acredita sim que filmar essas pessoas ao longo dos anos tem um impacto. E Yeah, there's an impact in shooting because there's an impact on being shown on television, of course, and there is an impact on the picture you have of yourself, because this is what they see is a part of the life experience which creates your picture of yourself. Mas sim ao impacto ao você se ver na televisão e ao impacto sobre a imagem que você faz de você mesmo, porque se vendo que você também, de alguma certa forma, altera ou influencia essa imagem. But I don't go so far to say that it would have any therapeutical effects. Mas eu não iria tão longe dizendo que há algum efeito terapêutico nisso. E eles concordam? I'm sorry? How do they feel about I work like this. I ask. I say I want to film you. I say you can leave anytime you want. What's in the film is really what you want. But I don't cut just questions when it's question of aesthetics or that you perhaps don't like yourself in that shooting. Then I don't cut. We have to agree on that. But if there is something wrong, it could be removed. Or if you just want to take away all your part, that's okay for me. Ele pergunta, ele fala que quer filmar essa pessoa, mas ele não... E ele deixa que essa pessoa escolha, de certa forma, no que vai ser editado. Ele só não permite que essa escolha do que vai ou não ser editado seja baseada num parâmetro meramente estético, mas sim se alguma coisa foi falada errada ou se a pessoa não quiser, por exemplo, que nada apareça no final das contas.
The Simpsons. In the Simpsons. Yeah. This is very interesting. This is a very interesting point, because this book, taking the long view, which was published a month ago by Richard Kilburn, he deals with 3 of these long docs, and that is 7 Up, and that is a German project, and it is with the Julbro children. And he just makes a parallel. He makes a point of it, of the structure, and that there is a similarity to soaps, but also some big differences, of course. But you have, for the audience, a connection. For the audience, from the point of view of the audience, there is a connection between these films and soaps. Ele citou o livro que foi lançado faz um mês, Taking the Long View, do Richard Kilburn, que usa como estudo as crianças de Julbro, um outro projeto alemão e também o 7 Up. E ele falou que há uma comparação com as novelas, mas não é a mesma coisa, mas que para a audiência, muitas vezes, essa relação, essa comparação é feita. I think there is a big difference. There is a big difference because in reality shows, everything is casted and everything is projected and everything is made to suit a certain. Yeah, I mean these guys in this film, they don't try to get each other away to win a prize. No. Ele falou que ele acha uma grande diferença entre a sequência de filmes e um reality show, porque no reality show tudo é elencado, tudo é preparado. E nesses filmes não tem alguém, por exemplo, que também queira ganhar alguma coisa no final do show. And the question of between the filmmaker and the person who is filmed is very, very, very good discussed in this book. For all the 3 projects, what are the motives of the filmmaker? What is his view or her view, and what kind of conflicts come out of that? E no livro, nos 3 projetos, The relationship between a relação entre o cineasta e a pessoa que está sendo entrevistada. Quais são as motivações do cineasta e the motives. What kind of motives has the filmmaker? Que motivações tem o cineasta? E isso é muito bem discutido no livro. A relação entre o cineasta e com a pessoa que está sendo filmada. Obvious or hidden? Óbvias ou escondidas. And how this develops over time, it is also very interesting. E como isso se desenvolve ao longo do tempo também é muito interessante. Do you think they will let you stop? I'm sorry? Do you think that your subjects will let you stop? Yes, I'm sure. I'm sure. O Esther perguntou se ele acha que as pessoas que ele filma vão deixá-lo parar de filmá-las. E ele falou que ele tem certeza disso.
sees the movie, thinks about his own life. So if you're shooting these people for so many years, haven't you thought a lot about your life and did it influence you? About my life. About my life. Oh yes, fortunately I have been doing other films as well. I think you have to take a rest and to really to gain distance. And of course, I'm a part of the life of this time and their life in a general meaning. And my children are the age or younger than these children. So, of course, there are things I reflect over. Yes. Ele falou que esse não é o único filme que ele fez, mas que sim, de alguma forma influencia na vida dele, mas porque os filhos dele têm a mesma idade ou até um pouco menores que essas crianças e que então isso o faz pensar também na sua própria vida. Well, for me personally, it has meant, as a filmmaker, it has meant to change my attitude several times, to see my limits. I mean, when you are in a context and you are filming, you risk to have a kind of omnipotentia, that you really can get everything you see you want. I think I have learned to deal with not getting and being said no to. That was for me personally, as a filmmaker, a good experience. Then, of course, there are a lot of political questions which you can draw out of a film like this or a project like this. Bom, ele falou que como cineasta, o filme fez ele pensar muito sobre a questão dos limites do cineasta, e porque pode-se ter a postura de onipotência, de você falar, eu vou filmar o que eu quiser, mas ele pessoalmente descobriu que ele não pode ter essa onipotência. E, obviamente, também, além disso, tem algumas questões políticas que se pode citar desse debate. Some political questions. Somebody else? Perhaps you could make some examples as political questions. Well, for me, it has been the question of how our society looks like, where the money is, and where the money should be. That is one general question. And then I think this is a Swedish film. It has, there are many things which are not translated, which are untranslatable, and which, people who don't know Sweden should be guided into. And I see that today also. But perhaps an international version would. I think it tells a lot about, for us, who don't know Sweden a lot, it tells a lot about Sweden. Probably a different reading, but it's interesting for us to learn about this everyday life.
Sweden was a poor country 100 years ago, and which Perhaps I should just translate what you said. Sorry. Ele falou que alguns exemplos de questões políticas é, por exemplo, como a sociedade aparece ao filme, aonde o dinheiro está, aonde o dinheiro pode ser investido, deve ser investido, deveria ser investido. Isso são apenas uma questão, mas obviamente esse é um filme sueco e muitas das coisas não podem ser traduzidas, algumas expressões específicas. Acho que foi isso. Exatamente, que as pessoas não conseguem entender tudo o que se passa no filme. There is, with a second girl in the beginning, there is a short sequence where she talks about her grandmother and how much the grandmother has meant to her. And the grandmother, her mother died when she was very, very young, and she was not allowed to go to school, and she was sent away from home and was a maid. And for me, it was important to take this opportunity to people to remember that Sweden was a poor country only some generations ago. Ele comentou da segunda menina que aparece no filme, é uma pequena sequência no qual ela fala da avó dela, que a avó dela morreu e ela não era permitida a ir à escola, ela foi mandada para longe, e essas são algumas pequenas coisas que ele ressalta. What amazed me in this film with these people is the importance of work. Sorry. The importance of work, either the parents had worked too much, the importance of having your own work for every woman, the importance of the Turkish guy, that he had not, the importance of work, but he was not allowed to go on with his studies. But he had his brothers and, well, found other things, but still he was not so comfortable. O que ele acha fantástico no filme é a importância do trabalho, a importância do trabalho vista, a importância do trabalho dos pais, do trabalho das mulheres. Ele cita também o turco que apareceu no filme, que foi impedido de continuar seus estudos, e ele tinha seus irmãos, mas enfim. Somebody else? Como você conseguiu encontrar, depois de tanto tempo, todos os indivíduos de novo, sendo que alguns haviam se mudado para a Grécia ou para outros lugares? I'm sorry, once again. How did you manage to find everybody in the film? As some of them have moved from Sweden to Greece and so on. I see. I had, it was no problem.
In Sweden, finding somebody is no problem. If you just once have our identity number, which you get at birth, you can follow that person everywhere and everywhen. Scaring, eh? Ele falou que não foi um problema achar as pessoas, que no Suécia isso não é um problema. Você tem o seu número de identidade que você faz logo que você nasce e com esse número você consegue seguir todos os cidadãos suecos em qualquer lugar, em qualquer tempo. I had problems today to get a SIM card for my cell phone without being a Brazilian citizen. That was something nightmarish. Mas ele teve problemas em conseguir comprar um SIM card para o telefone dele aqui no Brasil, e isso sim foi bem a lá pesadelo. So I think in Brazil they have tried very hard to get the Swedish system, but still they are not there. Eu acho que o Brasil está tentando muito conseguir alcançar esse sistema sueco, mas acho que a gente ainda não conseguiu. Well, I have not chosen the class. I've chosen the teacher because that would make possible. But I think at 1972, it was an average like this. Bom, ele falou que ele não escolheu a classe, mas ele escolheu sim a professora. Mas ele acha que em 1972 a média era mais ou menos assim das escolas. Why did you choose that school? I started to look for a class there. I started there. I found the teacher. We liked each other, so I started. Ele falou que ele procurou a escola e conheceu a professora, gostou da professora, então ele decidiu começar lá. Today in outubro, I mean the relations of immigrants and people coming from abroad and the relationship is other. It's different. I mean, history is different. We have had the war in Bosnia, we have Somalia, we have Iraq, we have a lot of African, Asian dictatorships. People try to get away, and when they come to Sweden and to outubro. Ele falou que em outubro, hoje em dia, ele acha que essa relação com os imigrantes, as pessoas que vêm de fora, é outra já. A história mudou e a história é diferente. Hoje em dia a gente teve o conflito na Bósnia, na Somália, no Iraque, as ditaduras africanas. Então, muitas pessoas vêm à Suécia por causa dos problemas, dos conflitos étnicos.
this first movie because it's a full circle where you started with them children and now you finish with them raising their children, or is it another motive that makes you think that this is the last movie? The circular motive was in my mind already last time when I stopped some 10, 15 years ago, because that was a circle. But now I don't care about the circles so much anymore. I just finished. And it's a question of being honest and saying, I empty my mind, I don't have anything, I have no intention, I don't want to think about a film, about you. So, we'll see. Ele falou que esse motivo de ter fechado um ciclo, na verdade, já estava na cabeça dele, mas isso já há 10, 20 anos. Então, naquela época, ele achava que o ciclo já estava completo. Então, agora ele simplesmente decidiu que esse seria o último filme, ele limpou a cabeça dele, não tem mais nenhuma intenção em relação a esse projeto. No, yeah. But we talk to each other and speak to each other, see each other occasionally. I mean, we are not friends, we are not family, we are not. We just happen to know us through these films, and we never had any. What do you say? Any. I don't find the word. You don't have any when you have to have obligation. I have no. What do you say? I don't. Well, you have obligation when you're there, but I have no. Mandatory recruit. Yeah, but what is an easy word in English? You say it in Portuguese. Ele falou que ele conhece as pessoas, que ele fala com algumas delas de vez em quando, mas que eles não são, na verdade, amigos, tampouco são família. Eles só realmente conheceram uns aos outros através desses filmes, mas ele não tem nenhuma relação de obrigação, no sentido de dessas pessoas terem uma obrigação de voltarem a participar de filmes, nem nada disso. And I think it is very important when you are a child that you should not have any obligations towards a filmmaker. It's a question for parents. Ele acha importante ressaltar que quando você é criança, você não deve ter nenhuma obrigação em relação a um cineasta. Essa questão ela deve ficar para a decisão dos pais. Yes, everybody shall be paid, of course. Not much, but they are doing a favor, and I have to look to that they are paid. Sim, ele falou que essas pessoas estão trabalhando de alguma forma, né, topando participar do filme, então elas devem ser pagas, não muito, mas elas devem ser pagas pelo que elas estão fazendo. I think it's very important because it's a question of confidence. Because if you don't speak clearly about your relationships
which also includes money. Then you have a kind of floating situation which nobody in the long run will profit from. That was a money term. Ele falou que é uma questão de confiança também. Se você não deixa claro, se você não fala abertamente sobre essa relação que você está criando entre ele e as pessoas que estão sendo filmadas, o que também inclui dinheiro, essa situação ela vai ficar muito aberta, ela não vai ficar muito bem acordada. E isso, na verdade, é ruim para todo mundo. Mas, por outro lado, a gente pode pensar que talvez essas pessoas, como algumas tinham dificuldades financeiras, tenham topado continuar participando só porque estavam sendo remuneradas por isso. Ou seja, deram sua confiança, suas confidências, porque, na verdade, precisavam em algum momento de dinheiro. Pode ser que algumas pessoas tenham topado Participar porque estavam com dificuldade financeira no momento que foi oferecido. Yeah. This project took 2.5 years to make. If you have economical problem in the beginning, you will be paid after 2.5 years. And that is, little money, really. It could not support you in any way. Bom, esse projeto ele é um projeto que foi feito durante 2 anos e meio. Então, na verdade, se alguém tivesse dificuldades econômicas e estivesse topando fazer o projeto pelo dinheiro no começo do projeto, a pessoa só iria ser paga depois de 2 anos e meio e ainda assim pouco dinheiro. Então, provavelmente ninguém deve ter topado fazer apenas pelo dinheiro. But there is, your question has a point, of course. In this book, this is discussed how people think that their payment should be. For example, in the English project, there were several who thought that because they had been celebrities, they should be paid as such. Bom, mas obviamente ele fala que você tem um ponto interessante na sua pergunta, porque é algo que até o próprio livro discute como essas pessoas, como o pagamento dessas pessoas que participam desse tipo de filme deve acontecer. Por exemplo, no caso britânico do 7-Up, houve pessoas que, ao se sentirem celebridades, tendo feito o filme, acharam que deviam ganhar como celebridades também. In the end, were they paid like celebrities or not? No. No. But there is an interesting French example of a documentary about, also in a school, but far in the countryside. There were, children from different ages in the same classroom. And there was one teacher in the village. And the idea, of course, was to show the life in the country school. Ele cita agora um exemplo francês de um filme que também se passa numa escola bem dentro, bem no interior do país, com crianças de muitas idades, no qual tem uma única professora nessa vila. And these people were paid symbolically because there was no money in the budget. There was no money to pay them in the film budget. But then the film was an enormous success in France. There were millions of people going to the cinema
because it was such a good movie, and it was such a moving movie, and it was such an interesting movie. So a lot of people saw it. Of course, the filmmaker made a lot of money, and the people who were in this film, they sued him and went to get sued. Bom, nesse filme, as pessoas foram pagas simbolicamente, mas depois que o filme foi lançado nos cinemas, ele foi um sucesso imenso, visto por milhões de pessoas. Então, obviamente, houve muitos espectadores e, consequentemente, muito dinheiro. Então, as pessoas que apareceram no filme acabaram processando os realizadores para conseguir também ter parte do dinheiro que os realizadores ganharam. Ironically, the title of the film is To Be and to Have. Ironicamente, o título do filme é Ser e Ter. I thought it was the last one. Okay. I can't review. The what? There was, because there's a last and more recent French movie about children in the school as well that won the Palme d'Or. Yes, I think it is that one. It is? Yeah. Okay. Por causa de algum motivo especial, não queria fazer. From the beginning, it was a project for Swedish television. But then, when I had made the third film, then I left Swedish television, so it was not only a television project. So it was also I got money from Swedish funds, film funds, and it was shown in the movies. Bom, ele falou que desde o começo era, na verdade, um projeto para televisão sueca, mas a partir do terceiro filme que ele fez, ele, na verdade, deixou a televisão sueca, a relação do projeto com a televisão sueca, e começou a levantar fundos suecos para filmes, propriamente dito. But I don't just get it. I don't think Get what? Because she asked about the children's stories, if any of them was prohibited to enter. Prohibited? Yeah. No. Acho que ele não tinha entendido a pergunta. Na verdade, ele falou que não, que a... I'm sorry, misunderstood. Anyway, I was going to ask about the film and television project, so you answered. I mean, we have a Swedish, not state, but almost state. It is a kind of strange mixture, which was created in the 50th, actually. And there's no publicity in Swedish television. And their income is from fees. People pay fees for television and radio. Then there are, of course, a lot of commercial channels also. But the state, you could say, financed, or financed, the people financed really, channels, they
have to fulfill some public service criteria. It has to be in the, what they send has to be in the interest of the public in a broad meaning. Not to sell, not to buy, but just for the pleasure and for the knowledge and for the wisdom of the people. Bom, ele continua falando sobre a televisão sueca, que nasceu mais ou menos nos anos 50. Mas ele falou que é estranho, porque ela não é exatamente uma televisão pública, ela é uma mistura um pouco que ele não consegue explicar, mas, na verdade, essa televisão ela não tem publicidade. Então, todo o dinheiro que a televisão recebe, na verdade, vem de taxas que são pagas pelos cidadãos para a TV e para o rádio. Então, é uma televisão onde não se vende, onde não se compra, e, na verdade, o que importa é a difusão da sabedoria e do conhecimento. So as filmmakers, we have a great freedom, I would say, great measure of freedom. We have this identification card number. Everybody could be traced, but we, as filmmakers, with the public service television, it gives us a lot of space to develop. And that is recognized also. Ele tinha comentado antes que, no caso das outras TVs, que dependem da publicidade, quem acaba pagando a TV é o próprio espectador, e a publicidade paga a TV, de certa forma, é o espectador que está pagando a publicidade pelo consumo. Então, cria uma dependência. E na televisão pública não existe essa dependência. Então, eles têm muito mais liberdade, muito mais espaço para, de fato, como cineastas, conseguir realizar coisas que não dependam tanto da publicidade. For example, this film you just saw was in Swedish television, and it was meant to be 1 hour, but it was 2 hours and a half. And they waited until there was a suitable time they could send it. Not in the middle of the night. But so when there are holidays in Sweden, Christmas, Easter, and so on, even in the summer, this possibility, there is a certain flexibility. So this film was shown 8 o'clock, the first channel, 1 hour, then there was a break for 50 minutes for news, and then the rest. And the interesting thing is that there were no viewers that just left the show. Um dos exemplos que ele cita como essa liberdade que ele teve é que, na verdade, o filme era para ter 1 hora, o projeto, e acabou tendo 2 horas e meia. E eles tentaram achar qual que seria o horário mais aconselhável para transmitir o filme, que não seria, por exemplo, no meio da madrugada. E o que eles fizeram no final foi transmitir o filme às 8 da manhã, mas com 1 hora, a primeira hora apenas, depois tinha um intervalo para notícias de 15 minutos, e daí passava o resto do filme. E o mais curioso é que, mesmo com o intervalo, ninguém saiu do canal do começo até o filme acabar. 8 o'clock in the night or in the morning? No, in the night. Yeah. É verdade, desculpa, eu falei errado. 8 da noite.